Hello viewers, welcome back to Up to Date YouTube channel. இது உங்களது சேனல். இந்த சேனல்ல we are going to see Daisy, our daughter. ஒரு pitbull boxer cross dog ஒன்று வளர்க்குறோம். இந்த டெய்ஸி டாலோடைய டாக்டர் விசிட் பார்க்கலாமா? ஆக்சுவலி நான் ஜிம்மில் இருக்கேன், ஆனால் ஜிம்மை பற்றி பேச போகிறதில்ல. ஆக்சுவலி we are going to talk about Daisy. She was not feeling well last week, so we took her to doctor office. அவங்களுக்கு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல இந்தியாவில், அது மாதிரி இங்கே வெட்டினரி டாக்டர் ஆஃபீஸ் இருக்குது, அங்கே கூப்பிட்டு போனோம். அதை பற்றின எபிசோட் தான். லெட்ஸ் கோ. அனிமல் அட்வொகேட்ஸ் வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல். டெய்ஸியோட டாக்டர் பேர் மௌரின் பர்லி. பர்லி பேர் சொன்னாலே பயங்கர குஷி ஆகிடும் டெய்ஸி. We had an appointment already and we are ready to go see the doctor. Right, Daisy? Dr. Burley பார்க்க போறியா? The veterinary hospital for Daisy. Daisy is coming out for doctor's visit. இன்னைக்கு நம்ம டெய்ஸியோட டாக்டர் விசிட்டை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டாக்டர் விசிட்டில் டெய்ஸி பண்ண அட்டகாசங்களை பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. டெய்ஸி டாக்டர் ஆஃபீஸ் போனோடனே எல்லாரும் மேலேயும் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி எல்லாரையும் வந்து குசலம் விசாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. மேடம் இவங்க இஸ் நாட் ஃபீலிங் வெல், பட் ஷி வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஜம்பிங் அப் அண்ட் டவுன் வித் ஆல் தி ஒர்க்கர்ஸ் தேர். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. த ஹார்ட் வார்ம்ஸ், இது வந்து ஹார்ட்டில் போயிட்டு அப்படியே பிடிச்சிட்டு பார்த்தீங்களா, இது உள்ளே போகுது. அப்படியே ஹார்ட்டே வந்து காலி பண்ணி விட்டுரும் டாக்ஸ். திஸ் இஸ் டாக்ஸ் ஐ. டாக்ஸ் டாக்டர்னால அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டீட்டெயில்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இங்கே. These are the cards given by the dog's parents. Oh, they see cat too. எல்லாம் தேங்க்ஸ் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Daisy is waiting for the doctor to come. He's looking at the door. He's waiting. So Miss Daisy's here just for a tune-up, right? Yes. Okay. So any lumps or bumps or anything that you're concerned with? Not really. Like, she had that skin irritation on her right here on the nose. Like, it looked like it was peeled off. All that stuff. So, yeah, we do that here. The only thing we don't have is dental x-rays. So Okay. if that's something that you would want, I can give you Sure. some places that do have it, but it does. The reason we don't have it is it's a $60,000 machine. And Yeah. when we asked our clients, okay, this is what a regular dental would be, but with x-rays it would be an additional $300 to Okay. do it. Okay. And Most of the dogs die because of this heartworm disease. It's very dangerous. Here is a steel dog sitting. Daisy excited about the treat. Thank you. Thank you. That's it. That was a big one. Bye. டாக்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போது செம்ம மழையில் டெய்ஸி காரில் ஏறி உக்காந்தோடனே என்ன பண்ணான்னு பார்க்கலாமா? செம்ம மழைமா, raining, and then I'm driving in the rain. But do you know where is Daisy? She's here, hiding inside the fencing. இடி இடிக்குதுன்னு பயந்துட்டு அப்படியே உட்காந்து. Mama is looking at you. Where is Daisy?
Mama is opening the door. You want to come outside? Come. Let's go. Let's go. Hello viewers, எப்படி இருந்தது டெய்ஸியோட டாக்டர் விசிட் எபிசோட்? ஐ எம் ஷுர் யூ ஆல் லைக் இட். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. யூ வில் லவ் டெய்ஸிஸ் அட்ராசிட்டிஸ் இன் டாக்டர் ஆஃபீஸ் ஆல்சோ. ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். ஸோ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அப் டு டேட் யூடியூப் சேனலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.